English workshop of trees are the kindest things I know. Question number 1. Pick from the poem words that rhyme with the following words. म्हणजे इथे थोडंसं वेगळं आहे. These words are not. The words given in the workshop is not there in the poem, but you have to find out the similar rhyming words from the poem and the pair you're supposed to complete. For the word fun, burn, but for the burn there is no rhyming pair given in the poem. Burn हा शब्द आपल्या पुस्तकात कवितेत आहे, पण त्याच्यासाठी रायमिंग वर्ड तुम्हाला कवितेत सापडत नाही. नो हा शब्द जो आहे तो कवितेत नाही, सेकंड बी मध्ये, पण KNOW नो इज द वर्ड which is there in your poem. You can easily find out the no, grow, first sentence and the second sentence and the last words no, grow are there in the poem. I have shown the poem in your slide. You have to find it out and write. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रत्येक वेळी सगळी उत्तरं आयती देण्यात मजा नसते, पण या स्लाईडमध्ये तुम्ही माझ्या प्रश्नांकडे आणि त्याचवेळी दिलेल्या कवितेच्या फोटोकडे आपल्या पुस्तकातल्या पाहिलं तर तुम्हाला ही उत्तरं सापडतील. बघा, तिसरं काऊ, काऊ इज द थर्ड लाईन, लास्ट वर्ड. काऊ, bow, above. These are the two words. No, bow, above. Cow, no, bow. These are the words. And now see sight. Word similar to sight. Fourth one, D, sight, is light and night. Light and night you're supposed to write. Sky, lullaby. These are the similar words. Lines that create picture in your mind. Lines. पिक फ्रॉम द पोएम. आता कवितेतून तुमच्या मनात चित्र, निसर्गाचं चित्र उभं करणाऱ्या ओळी तुम्ही लिहायच्या आहेत. हियर आय हॅव गिवन द लाईन्स विच क्रिएट पिक्चर इन युअर माइंड. सी, फर्स्ट वन इज गिवन बाय देम. अँड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन. सेकंड वन, अँड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज. अँड थर्ड वन, सी, अँड लीव्स टू बर्न ऑन हॅलोवीन. डी, दे आर फर्स्ट वेन डेज. दे आर फर्स्ट when days begin. When days begin, you have to complete the line. And when a moon floats in the sky, when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby. Lullaby, that's you have to complete. Just see it properly and write it down. Complete your workshop. See which is the last question. The poet refers to the trees as the kindest thing. From the poem, pick out 5 facts which proves the kindness of the trees towards other. कवितेमध्ये झाडांना सगळ्यात दयाळू म्हटले आहे. कवितेतल्या अशा काही ओळी शोधा ज्याच्यामुळे सिद्ध होतं की झाडे ही खरंच दयाळू आहेत. म्हणजे झाडे आपल्याला काय काय देतात बघा. याच्यावरून तुम्ही ट्रीज आर बेस्ट फ्रेंड, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग हा पॅरेग्राफही लिहू शकता. ट्रीज गिव्ह फ्रूट्स, बर्ड्स गॅदर ऑन देअर बो. Trees give wood to make houses. Trees spread a shade for sleepy cows. Trees give leaves to burn Halloween. विद्यार्थिनींनो, हे पॅरेग्राफमध्ये आणि इम्पॉर्टन्स ऑफ ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड या परिच्छेदांमध्येही कामी येणारा प्रश्न हा आहे. परिच्छेद तुम्ही याच्यावरून तयार करू शकता. फाइंड वर्ड्स दॅट डिस्क्राईब द फॉलोइंग. स्लीपी काउज, स्प्रिंग न्यू बर्ड्स. थर्ड, मॉर्निंग सन. फोर्थ, ड्राउजी lullaby. Fifth, kindest trees. These are the pairs of describing words and noun. In other words, describing words means the adjectives, a word which gives extra information about noun. So cow, bird, sun, lullaby, trees are the noun, and the words we had written before it are the adjectives. So write it properly. Last question, pick out the line that mean the following. Trees provide shelter for animals. Here, ants spread a shade for sleepy cows. That particular line is similar to the line given in the workshop, providing shelter to animals. Here, cow is an animal which is used as a example in the poem. Trees provide food for all. They give us fruit in the leaf above. Trees are most lovable. Trees are the kindest thing I know. म्हणजेच मुलींनो बघा, एक मजा लक्षात येते का, या ज्या 5 ओळी आहेत या 5 ओळी तुमच्या या कवितेतल्या वाक्यांचे अर्थ सोप्या इंग्रजीत सांगतायत. म्हणजे तुमची समरी किंवा तुमच्या ॲप्रिसिएशनमध्ये सुद्धा तुम्ही ही सोपी वाक्य वापरू शकता.
किड्स लव टू लिसन द सॉंग्स फ्रॉम ट्रीज देन हम ड्राउझी लिलबे, म्हणजे पानांची झाडांची जी सळसळ होते त्याला अंगाई गीताची उपमा दिलेली आहे. या अर्थानं आपण ती ओळ शोधली. ट्रीज लिव्ह अ सिम्पल लाईफ, दे डू नॉट हार्म, दे सिम्पली ग्रो. ते कुणाला इजा पोचवत नाहीत, ते साधारण सहज सोपे वाढत असतात. या अर्थानं अगदी सेकंड लाईन तुमची आलेली आहे. कवितेचा अर्थ समजावून घ्यायचा. मी कवितेचा अर्थ मराठीत स्पष्ट केलेला आहे. इंग्रजीमध्ये ट्रान्सलेशन का दिलेलं असतं हे तुमच्या लक्षात आलं असेल, कारण वर्कशॉपमध्ये अशा पद्धतीचे प्रश्न असतात. आपला पुढचा व्हिडिओ जो आहे तो ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएम आहे, नक्की बघा. चॅनल सबस्क्राईब, लाईक करा आणि तुम्हाला कसा वाटला प्रयत्न ते नक्कीच कमेंट्स देऊन कळवा. थँक्यू. थँक्स अ लॉट.